mo lang kan le kan ko mo ni ni tali be ke ko mo kan la on kan membe la son bo kon aber nicht alle machen. Okay. Das hat Mama gekauft. Ja. Yeah, Mr. Lamin. Lamin nge konto na broda. Ngal be konto, you know. So fembe jubero lamba be konto na al tola na al konto na. Just nyemo yamar video direct. Yes, Mr. Malik Toure. Afternoon. Good afternoon. I'll see ma ko rekale video ni sia. Lafta ay futa mol ma surtula na basem kolu. Men yalon ko basse di un lamuiti. Yo kadiamu nyoy kanyo ya mardro. Kanyo so hakilo lalam. Comme kafo nyamen politiko mu jalba ko yade sa fanya da ko politiko mu nyoy ya yalati. Anata nyoy ya yale kama. Alenga nyoy ya because at the end ndolum bakinu fakilonti. Bar nadiamo beta kam wolle kam men yalon ko ebe kililora e kafo ko yu arin kole wol kanana UDP la meeting bediamu kan na passé diunle atul men yalon ko albota passé alal hakilotu baki mafu albed bari most of the people men yalon ko albe NPP altal nang hakilola yaje politiko musim malati politiko amanke mo bela silati niye fambula politiko kona hakilo tebulu ni alamante manta ben asine ni molu kuntundi mbedia mukatel URR dewni men yalon ko basen kollo malti mbedia mukatel le because ntol be mu basen kollet we are all mola basedi yamanta mentelan for that being the case I'm originally Basenka, not inside Basse, but a village, provinces, a village champion boy. Yes, near village champion competition Olombedu Najel. Anyway, audio futatama, video keda, many alongo ikoeka Basse di un lekili kanata UDP bendu. Alkana fundi kata UDP bendu. But maybe albul fo kameye alla balwo men la balwo be lore mansaka maybe al so fo woli anu men yalon ko mansale la sate ullo al so fo no woli mbadi basen kolu alal hakiloto mbadi basen kolu okay, after mba check la ni nga fela gigi e balo na so it left ye number 5 fananke ye number 5 ke und dann Nummer 6 haben wir noch nie gemacht. Aber Nummer 5 je okay. Kann ich dann Pause machen? Ja. So base mu Gambia leti base be Gambia le kono base di un menialon ko al balfan wuri ndi kambi surtout la menialon ko albe NPP kono kuno mo mal diamu kamoy alhamdulillah la moti ma foko mo men man diamu kuno amanya ka diamu bi because hani men kawo fo mo le mo kun tan la moti ka wala kare man ka ete men ba fo kanko a kuno mol bu kede diamu kamoy fine bar ya jambe men be jawo ka wo men ka mol buton lo bi afane diam ngo kuno ikaw mol buka diawo meye mol bale diamula bi ala butol lolal be Gambia kono le men yalo ko e kukuru be kay be Gambia kono bi yo keno so kamune nyitande adamadi mo be ko kela molle katari koma base be Gambia la kono adu base al dambante president sindi no la Gambia kono ala hakilo tude nyem manke base be tide mo kawye dantan le be base diunu kono men yalo ko ete han siring base fan kono ete han siring Gambia fan kono de
e dol beje jama beje ko be tubabu du nyolle because nde modol beje amanjaren kela kuma fo because ni ediamo ka mo le ke kala no ko nyinte ku kala ma duniya kono adama di duniya je ko ala ko ay tulo dinna pour ngam moy ay nyaadi na pour ngam je ay hakilo dinna pour ngam miralo ke ata because of munem sam bawni sinyo tam signalo be tambila nyoy nyamena ete men ka fo mole ko alkana fundi UDP ko no nga audio dol fon moy bari e wo ODC fali to moy la mol la men yalo ka hakilo yiri watale e ba moy la mo hakilin dol dambane la mo men yalo ko hakilo ma yiri wa e malon ko duniya kata nyamen bari komi dol bege ye fanje tubabu dule doro ye fanke komen ko tel mu mol leti men yalo ko mu diamu lalleti bari diamu mu hakil tuba leti nyin duniya ko ne mari ni be diamu la fane nyante hakilo tula be mu ne fola e be mu ne kela diamu ko le ata bakele adama di un neon anyanta hakilo tula newto nga modo moy fay ka fane something jinio bari komen bukala fika mo be to fo rek because modol beje ndi ke to fo rek e woli beke fanke mol leti men yalo ko etel kumayata society ko na katare manke fendi mol katari to le to jelelal bawo ite buka mo balundi ite mo la konton dilal ite mo la siman dilala ni mol lafta ko men ne ite mo barako soto e ka fo mole ko alkana fundi kata UDP bendo UDP mu gabbe patile bar bila tele bo fola wol jamaa beje it kunu itata APRC le fine wa malla democratic right letter party to lafta men baral sal hakilo tude mo kawyol be basse kono men yalon ko kunu wolle borta ya jambe noma wolle basse diul damban ku takindi nyola wolle basse diul damban ke nyo jawoti wolle basse diul damban ke nyo report lalti o mo kiluni wolle bulata nan adama baro noma wala kinan ko basse diuna lal hakilo to albe mo jomal la kumo la moyla bawo mo men yalon ko be APRC sanji muwan anim fulay man fen any development len dundi nam basse kono ne dunda basse sate o fanko na mala surrounding village solfo mbe basse sate o fanko kono ma mun development le beje wala mun project le beje ba fula ko ka basse duni employ janne atejeto alla leptano me yalo ko barobe do ko la baro fana nata o mo kilo men yalo ko kunum itata bulaka APRC no me be fan wurindi ka APRC no ma o APRC man fenne keno e téléphone e silo men kam ay be fanna fala men surtout la basse à ces régions ni mo si falje president baro bala e benebe hetri because itel dalta wala la APRC ko wala mu ka banku diwni ku tendi nyola ka sate diwni ke nyo jawoti ka sate diwni ke nyo report lati bar sa fay ko ye kun suma yandi wo mansa kunda banta Gambia kono le wo mansa kunda tenala Gambia kono membe Gambia diwni mutala ke tilimbaliya Gambia banko ka ko ila democratic right ila banku di ya right me ba tama ka ila banko ka basse diwni al canal fanke mole marchandise total manke marchandise di sanji tallulu ani woro basse ma fanna fano Gambia mansa kunda la basse be na mole joka president baro birin 19 hoya ho leptano membe basse atul basse diwni men ba fo kanko adamay development wala ke basse na la mol courant dal buke al bukate landi wo biri joka pour biri joye jaar bawal ka diamu biri jole la adama haramu nin kila adama be silol le dada kan abe wurla karo bela adama be basse le dada kan bare adama e mun genoyin development le natin de basse sate kono basse dium be alberi al fanyinin ka won bawo development no tonya silol ba kono bare niaje ko ka foko silol ka development no leke aka mune natin aka employment le sono ya pour molla futa nyo ya si sono ya nyo manyame bari nyanta futa la dulal melto dula men yalo koy kumma yata wo be wo silo wo dadarin ko laje wo dulal be basse ko ba ni kon tol men be santo to pour nga futa no basse tariya ko no ninna mol kuranda bari say yebiri jo dada yesilo dada mol nimboro ambulance fama soto no sate ko no basse ni tata na wo santo sato to han say dula dol beje al kafal sare tol al kallam na musol kono ma landi woleka na musol mba nyolu e kata wulu damento mo be ya jila manke opposition kuti adna musol nim bawol albeni wuro men belaten diuni ka wulu damento do they deserve to be born in such kind of condition Gambia banko ka basse sate ko baro alkanyim men fo baro be silo le dada kam basse na la musol kuranta wala la musol tiwoye mal bukate landi wo basse la wo siloka wo bilijo kayeta wulu jeto
birijo kan yeta wuluje bar ndesan yalon adamadiun na basen kol ni yafo akay dimi bari jama beje man politiko faham itelier fay politiko ko itelier na politiko mo regionalism net andum atol men be wurla kunun aliko adama baro bota bosele aliko UDP gol wol manyan nata la basi atele mu toñendirlalde adu alanin toñendirlade albe wuri question la katu mol yalon ko atol be toñerole bawo aldo base diun men kilika koy kana fundi kuna aliye woleke ali nyanta malulale bi ali yafo base diun ali fundi nyille baro din tella bari kuno aliyo base diun kilile aliko ikana UDP support ikana coalition support walakin na adama baro boyta base as a region mafo as a villages there because some villages are winter but the all together base as a region coalition boyta jel wa adama baro men albe bori kano ma bi albe mol nen kama bi base la bero ma sindi fisir walle o betenne albe men ke kan adama baro la sinal bakila albe men ke kan UDP la sinal bakila adama baro fanan nale al bakila adama baro la bawo atella kawye wala matilti awlakin alako amal lafi kawye wala kuola because kawye buka value abuka fem value keno society kono na manke kawye yalet bawo president baro basen ko lal masindi ntol be mu base di unati ngalone mafoko ni nata in term of the villages la bari many yalo gal bal siso konkon kako bas bar president baro be do ko la you have to thank the people many yalo ko wolle president baro di yala bin tumo men nal yal ko di president baro atel base di una mbatel ba men yalo ko al ko bi al man jaw sono ka ke UDP bari ala nya ba lalde alla ni jiko sifale akina ko base mantano alima long alima karang alima politiko long alima Kenya long aliye sem politiko kon alima fokol long bari kunum biring albert kneeling help la wo parti men fundita yal diunta ya nati andela aliyal kodi yal diunla al diun al ko mem mal diunti al nyanta malula la tulmen yalo kalbe NPP al kafo mole ko alal kodi UDP na bawo kunum adama baro fon batil jube kanyadile bawa yalon ko bi ala palaso wala tinatil be burkanoma ni aman kala palaso tatil man adama barolo moliye badi unke fendi e koy badi unte fendi e koy di unte fendi moli atika yake fendi men yake fendi ko mo kurun leti koy di wala mo kendoti e di umbe e jube la nyadile abalon nal ko you are ungrateful atol men yalo ka atol base diun men yalo ka bal siso konkonkan you are ungrateful people jannali kal siso konkon adama baro be silol le ke kanje fo adama baro la wo silol men abeda da ka ba abota ba mala poketo le kono ba abota fa la poketo le kono ba gambia diun bela namo wala be ke ka base kono al kana base as a region alla taxi tal nafano la fenna because base diun bembe botambe sire kundanyo le tan defa bo mol le kono samda ni ndada muganda na saate oto ha albe bortambe sirin kombo nyolto ha ite ko mu base diuneti ike siso konko president baro be nyine ke kambase bari jomalle president baro wo sembo diala ka faywo o makamo sotono ka base ta ka ke fen Fatima asilay sanono jannim be téléphone ha albe podin na ha president baro keta tenne nene mune keta Fatima mune keta nene ndoko spili mu bay fosle de ba ite ko mu basen kolete e ba fula mole ha yala UDP kol din kurun lebe ta kay UDP din kurun lebe fundi ka wolle be base din kurun base mo furun base fanjawol baro base fanjawol adama baro tata wolle kono kunun alkawo UDP kol men kili base fanjawol nga fale ko regionalism abuka banko samba mbotani region kale president bota wolto abe ku kendela yalon al malo mune mu development ngal ko president barobe silole bokam base fenne soto aliko president barobe marasiole lo kanje me yalon ka manke tonya found because of marasio men alikala kuma for UDP la $400,000 is wala don dajeto
But NPP as a party, ale muna dundi jet hani feng. But B walakin na ndesan. Almo alentanga kawe yama, anilom baliyama, animfahamu baliyama. Anatel ma UDP nimbarano atol manya na UDP kadafila ninte ma telti nin ayatal ko handal ma UDP like ali be delale ali yal dasron bad wole fisiatal kafundina ha basse diwlte atal ko manke basse diw fo betide albe bulare wo Amadou Kora menna kunu wo Amadou Kora wo be diamula al balbe farol kono al falbe gadinol to ebe wandi diwni faka ya jamme wo Amadou Kora wolle funtitana wo Amadou Kora wolle baro bulo muta ina dunta satendi sate ba sandu wulli tumanna kantora jumara ali al kodila wandi mol men yalon kal siso konko wolle wo kiyam badibu kata kombo wolle adama barota bawo alko adama baro bota basel bada almanka wal diuma bada alko al diuma baraka al yalon ne mum wasifa lam walakin al yal kodiyala e maje almanke ala tentulalti momi ala tentu wallahi nimole ku kendo ke e bukela wo ku kendo ta yasiyanditi fo kenene ni ajal be wurla adam barula ko la ala ne UDP kolno bawal ka fo molene ko coalition la sindi who are the coalition is it not UDP who adama baro nata fanata fanye independent la hanide UDP call wolle ya natinda nata under the ticket of UDP wolle asindi coalition la flag berayala bari maje adama di memman ala tentu adama di memman fahamo soto wallahi wo bukaku bondi no nyoto ala ka fo le summu mbukumo umuyum fahu la yirun ni aje mo mal balol men yalon koy kamuta ko jite ni kabo soma fondation jomal yalo fane ne futata basile yalo juite wobu kapadu adamadi ume yalo wala kena kila ko e jalam sastai fa ashna ama shay'atan nin adamadi buka malu adamadi ma horomo soto adamadi memma malo soto aka kule bara men diata jite nyol bo molle ko e den kurumali maje ila hajo de fende alfa ne no alfa funna ke nenile bari wo mo sifali wolle kan sa fo ko jite ite manke moti men nyanta basse diwne ka fon telier ko nyanta munekela ite to fono lantele basse meta basse yalale mo kende jamalle bota basse sate kono biri tema wulu askeno bari ko fana tan ndema idea soto woto bara askeno janni fa bena atalle basse be lori basse sanji tallulu ani woro mansa kundala haji tema bari be balu kay taroni sembolle la what has changed URR tuma jomale you became like this mole URR long horomolla mole URR diwlong malolela mole URR diwlong kuluwolela mole URR diwlong alfa bunyalela bari bi president baro mu masibo lete URR president baro la na ay URR diwon ke ay URR ay dol keje mo mal balolte ay sinyo yaltinya ay dol keje alfa horomantal lalti wo mansa sifalin kana duwa wala de URR manke banku kuntanti a Gambia kono generally by historically or any other things la ninata in terms of educational what munati na them someone from nowhere Adama Barrow when you go back atulmen bibi albe Adama Barrow albe alketa e horoman tawlti alketa Adama Barrow mo mal balolti alketa Adama Barrow mo horoman tawlti alketa Adama Barrow alfa nenilalti alsi aliyal ko mol jube ba basi mol mal lo nyinna de iko momo iko mbota base hani be bantale iko mole muta basele ike muta munede ika wala nyim mbota bolom bale kono bari mune akinne ko yeko ko bolom ba horomo nyim me yalo ko ka kuma jawo fon ka bondi da kono ka fo mole buka hanyala ake manule kake amanke silanti de bari kuluta kulu woni menna base di o man hani wandi fewnya base di o man hani wandi fenna karoba woto bi Adama Barrow la boatel ko nay mune na fa base bawal kammen fo ay silole dadanye al kammen fo ha ay birjol le lonye onati nanalla mol kuranda base bi al beka bo bir 19 ho ya ho mama koto al lektano kilo membelore ning ayatar ko al hakilol katama men yalo kalbe wurkan Adama Barrow la kola Adama Barrow bota basele abe do ko men na base bari mbali nyinin kala bi nenna musol kuranda banjullo nimbañol kuranta banjullo ninnañol nin tiwyema ali tentendi banjul bare Adama Barrow ala letta ala korda man kaman kunda
way base leptano lole aya Ethiop bari salon ko hakili nyimmale kanyim mirano ni man fen soto be men fola politiko to e man men fen soto be mol convince la men yeda soro yede yebo politiko ko ne tilila hajola asal kam men fo mo bukal balundi adama baro bukal balundi adama baro ya tallal faliya lota adama baro ya tallal dolmu alkalol leti wo alkaliya adama baro to busino lalla kato hana fa ya tallal la wasati to atol men kakije alkalota tellelo munati ne be silanna imumu woli yela sate o mello e mama woli mumu bon sun yela sate o mello nim man sanata kete kijo farandi wala ite ka silan fo ka man sa support batara ya ka bigoso e be silandi la alkali yala talebul woto wallahi la ite man sofa adama baro e mu right le so tay tantel la sate o bira ba afa wo fa wol manna gambia ko nka ko mbe natale ako dolbe je wol fa natale bari ni ngate fa kisi nga adama baro fa kisi nga kisi mbata la fa na fa natale bari hanna tan defanyol na tan dengatal mumu wol at least I can call myself as a proud Basenka because munamu ngasate osotom fa mumu wol e damelo and nobody can dispute that. So demanya na fenkela me yalon ko adama baro la kuola membente la sate otinya manyan kukela adama baro la kuola membe mol jiko bandila ko karle kanyinka abota sate mo abota nyi sate karle munaki na mbokela balbi basedi dol beje alkeda horoman tawte adama baro la kuoka basedi dol beje alkeda mo mal balolte adama baro la kuoka do ka tala wo atil men bo mal bal yalla alka alfal neni albe alfal doyala adama baro neni siwo mal lo wala sate o ala project neni man dunga la sate ko badal be balu kanne albe balu nya nyimmal albe korda kendol ko mum malik mum kule bal dunna wala kala alkiyamotinya bawo sala mal bal yamu alkiyamotinya ronete alkane kompiya molfe bi nieni nenir lal meni kasiya abe mu santo to diwlet abe santo to diwni ye mollo respond team ne jube o dolbeje eta tolta fonna wulli nyol ye dolbeje na sandu nyolto ye dolbeje tuman na wolto e kolle be kar mol nenila wolle be kar alfa respond la ka kuma kulu balofo alfa li on behalf of adama baro fasala bari kunun birin kunu wo amadu ko rabe yalo nafiko abukala fika tonya janyala mo kuntaw abukala fika tonya janyala mo nakarla abukala fika tonya janyala amadu ko ramen albaneni kan muna mandin kadiuni albala fali fanye mandin kadiuni alal fan horoma mandin kadiuni alalla alfal bunya mandin kadiuni alnaliko aliyefenti fenti moli alike fendi alalla alfal bunya mafuko alewandi siyo aliyedoya siman fisiya siti bawo kila koleko bilala hajjatul wada'i ya lotaje akola fadlu bainal arabi wal ajami wala al aswad ala al abyad wala abyad ala al aswad kullukum adama wa adama min turabi ha kila lota hajjatul wada'i ay nyin kuma kawna fo ako arabu man fisiya finti sim man fisiya arabuti koy man fisiya finti sim man fisiya koyti surtout lan tol be mo fiun leti nata kanyola kawn fo kanyo futu woto man fisiya nyoti de bari momo e botamendo ala le yesiyo da ala abuka ku da kensenke niaje ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa was'aha mbuka fella adama di uniyo kan atemennola niaje ala ye bondi mandin ko kono alon ko be kenola mandin ko dambannete niaje ala ye bondi fuloli kono alon ko be kenola fulo dambannete nin ala ye bondi surwa kono ayaje ko be kenola surwa dambannete bari la fulaya ila surwaya ila jolaya al be kola al muadama di wonete wo adama min turabe wo adama di bota bankole kono woto e nyanta siyo be bunyala bari ko mandin kadiwni ali horomantaya albe horomantaya men surtout la NPP mandin kadiwni alal fambunya NPP mandin kadiwna tolle kala alla mandin ka atelle ka fal nyom mandin kole mu tribal solle NPP mandin kadiwni atelle ka funtal kala mandin ka alfalu nene NPP mandin kadiwni atelle ka funti al kafo alla mandin kole ko wal mu tribal solle ali anu mu tribalism tribalism
kila ka notale ala ka notale ala ko men nota kila ko men nota adamadi lota wo silo kay mo nodo nete so ibu abota wo mandin kolle kono ifa abota wo mandin kolle kono bar kila ko men nota ala ko men nota ite ko bamani fama be lodo wala kay bo sube be lodo wala kay ime bani fanen e ka fo mole ko mfabe lorin kila ko men danka mbabe lori kila ko men danka mbonsube lori kila ko men danka ikete jo wo kodo lay ka wo kuma ka men fo wo kodo ko le kay kata de bamala iko e bama be lori ku noru menka ye baneni ye faneni ika kodo kay ko di lay ka kay kata di bani fala ya neni kodo men ne kana ko kodo di wala ka fo e bani fay ko duwanye ala bo duwa mutale e maaja tul mandin ka diwne alal hakilo to alla alfalto alfa ko tete neni ka gambia janna manke mandin ka alfalleti jomal le be neni ka mandin ka diwle ka kafu moli ma kenyon na ila mandin ka alfa neni fente fo fenko ka adama baro yo jare al neba adama baro ayo jare al yenneba kela alfa neni adama di memang hakilo soto wala ka woke ngo kila rasul sallallahu alaihi wasallam abota makale abota kurais kabilo le kono kila riamo yabe jila ka tembo menna atable ko ala wo kurais kabilo be mu jalam batulalet abbe jalam batula lonna le yafode wo kurais kabilo abbe mu jalam batulalet bar birin kila nate kay ni la wo jalam bato ini la wo kuriya be wo makinna yedo ya kata abotetel le kono arabo lomu aba araba fa arab bar walati na birin alaba kile ka kay ko ne futate la mol may bunya hadni atari ni man tadina kile walakin kila boda men bala wala kita aba jahali nene manson kila la dino ma fujan folume na edan ko alala bar wo be kila nene ma do ya hanilum kini anene ma neni anene man ko kurum fama hannin ayatar ko aba jahali aya kodi alala silolale mo nyante la alfa bu nyalalde aba jahali ya kodi alala kilolla adu ala wala kila ki nadiyata kila safu sallallahu alaihi wasallam ala yanki men nam badi fela ya kodi ala nyelo fela ya kodi ala batu ngam kodi ala hanide ala alfalemu wala tinna birin aba jahali sayana ta kan tembo menna birin sayana ta aba jahali kan tembo menna kila ta sallallahu alaihi wasallam ay aba jahali nene pura ay son alama ay a kafir ma kana ta ala ya desan alfa bunya kanyim men fon ya dem ba fokale ala la alfa bunya ini la alfa si difference to nyawnya kana tulila alfa la wayi aba jahali walakin kila e ko bekele aba jahali ya ko di kila la anyi tan di kila la nge kon e be dino men ko nga kon bar wo makin na kila e kunta la katu muna mala alfalam ala siolo aya nene puray son alama fo labon ala kay ko kila sallallahu alaihi wasallam akay ko innaka la tahdi man ahabbata walakin allah yahdi man yasha akay kila itete mo kandandi no la yemen kan way bar nte ala subhanahu wa ta'ala nte ka mo kandandi lafta me kanda aba jahala aye danku ala ma kafirma fo aye danku lumu na kila ma doya ama neni ama bula la kaje ko namanta dina kilen mandin ka diwne ala la alfal bunya palaso aman si nyinto nyim palaso albe nyin tula dunya le ala le yalda ay alke mandin kolti al kanal la siyota ya compromise alla palaso la bi al jama be wallahi maje ko yalke nenir lalde media dawode ka mandin ka diwle kije ka alla mandin ka alfal nen al din kurmal al kal siso kuta wala al kamenda ko wo malla din kende yalde alfa jo male kanene bi keba jo male kanene gambia kono bi adu kuno albe nyin keba mel nenika amadu korana nyoni dabo na nyoni amadu sane ni nyoni nyilu be nyile ni yola bi atel be wol neli kameye naliko amadu koramu din kurunete amadu koram mo fuudo ndete wote tele fuuta ka tambe amadu korala bawo mo fuudo ye mo mel londe te kan na bulay ka bulo ko suway foy kan neni roki way amadu kore ka fuutale aman kuno afanye bari amadu korale mo buen bulo mutande kana ka ni tandal la bi wala kitam mansati al ko amadu kora fuuta ye mo men fuuta we mo na tindi fatel kan neni roki way wota tel mo fuuta fu jambolet alal hakilotu way mandin ka diwne alla ko ke da balafat yalo ni yela alfal doya yela alfal neni yela alfal ke fe pour ye position ta asro la katu munekeda e bo alfal neni kam menye wolle fambe ne be jutulen e ma ja al be president men no ma ko atelle mu tribal sol president baro ka telle mu tribal soto mandin kol bawo mandin ka diwne fo ma moy ja
Maimouna Cissé Dabo lotala jako mandin kolle katu neni rola mandin kolle ka president neni masa janko samu sa nyin alfal men yalon kon tolu ndole nyanta proud la wolle la sama ngela story fo mandin ka diwle ngela story fo Gambia diwne wo mo sifa wo alfa sifa wolle kallo je ka fo kon telefon la siyo nyinete est ce que ka kumo men fal yakoto lo ne ba nde esa jewla mu mandin ka diwle bar namuso manke mandin ko ten dunna be diwle sotoka na mandin kaya wo makin nako ngajutu fulola na mandin kaya wo man jutundi sirwal na mandin kaya man jutundi jolala bawo ala memfo wala muko ako inna kalakena zakara wal unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arif ngal musoni kew dadale ngal go musni ke yalto ngal siol dadali kono ngal kabilol dadali kono ngal ke kan differenol ti pour ñen kamala nim fulo diam da Cambodia fulo salon ko nani fulo benta ja ko bimi fulo balo nani mu fulo di ni mandin ko benta Indonesia naka en ko mandin ko balo nani mandin ko lati ni suwa benta dawda kay mane abalo nani mu suwalti bar alaka la wonyolon ko la inna akhramakum indallahi watqakum albe mo nyemma alaya wala mu moti me ya fanse alama subhanahu wa ta'ala. But the people from nowhere, many yaloko, they want attention, they want famous, but it la famous nya it lafta wakila sila jomalti based on disrespecting our elders. Mande kadi on alal hakilotu ni neni lo ben bekake akake against the mandinka keballen ni afo ina fikol men yamina ko enen alabota korda kilinne watare ibuli sabote la kabilo le sina ya afo ko ha yala linga tribal kumosto jomale mu tribal sinti jam jomale be tribal sinda Gambia kon fombe malo bari so sad mandinka diuni meni yalonko wala nyanta ka Gambia fasa buka Gambia fasa bari fon la siol e bani fa boda sio men kono e momol be boda sio men kono ko wo sio musi nori munati katu wala mu woti de bawo ni ko moye ko ite mu tribalist solid kila dun ko tribalist notale ala ko tribalist notale ku kendete ala malla fi menna kila malla fa ala ite ko e bonsimu be lor wala ka e mambule la bonsimu be la ba badal dim kurumali maje falbe palaso sotolal bi ni sulata media la e ka jomalle samba ahmad jite kata alfal nene ni sulata media la e ka jomalle samba bi fabu sane kata alfal nene ni sulata media la e ka jomalle samba je bi maimuna sise nyol kata bula mandin kolla bare ni sulata fen kumma ko la bu ketil samba je katu munamo ni jutute fanna molbe jutule la enim see different opinions total. We can have political divergence. That's not a problem. Because biringa go kila sallallahu alaihi wasallam. Anin dino men natan telka. Nko tonya ala mamola tonya mu ala talati. Tonya fasa. Barkana tonya fasa fania kan yemol nondi yemol kemo norunti yemol jutundi molla ila selfish interest kay tedum eta men ba fula mandin kol mu mo jawollete ibe diwle wuluka wo diwle mu mandin kollete eta men ba foka mandin kol mu tribalism ibe diwle wuluka men yalo ko mandin ka diwlom bari te yaje ko be place le no me mi rele wo diwna ba men bena sama mol boji la nyaadile. You are already creating a wrong environment for the child who is not yet to be born. Because of your selfish interest. Because of your ego. Because of you don't mirror. Iman mirror alala. Ime mirror alala. Dunia makamo jare tale kobela. Dunia makamo jare tale puru aliye moli nene. Dunia makamo jare tale puru aliyalla siyoke mo nori uti. Dunia makamo jare tale aliyalla siyota aliyeke mo kurunti. Because of Allah personal interest all. Yalo tole man tambi tela. Fali ya majomale kebo ala siyoto. Ala le siwo si ala le yada. Mbebo ta adamale bala. Barate alabuka kuke kenseng. Ne ajay siyo dada. Ay fulo dada, ay surwa dada, ay jola dada, ay ebe sindi Gambia, alon nantelle be sila nyoka, alon nantelle si sino. Ni lafta palaso nyine yafo mole ko, mbe nyine kelale, men yalon ko wolbe surwal nafala, be fulol nafala, be mandin kol nafala. Ni lafta palaso nyine, biye kumofo molye, men yalon ko, wolbe wo jola diwni nafala, wolbe wo fulo diwni nafala, e maje Gambia albetula toro le kono. Misilime keba bal alkatal misilime yala alko ala manso menna misilime o muslime ne atari ko
iktefon lata ko ala kam menfo qur'ano kono ako inna salati tanha anil fasai wal munkar salo kam mo bondi kukurun nin kuja wala kono nin salo kam mo fanandi kukurun nin kuja wal may fanyinin ka munati na mbesali kam besunka mbeja ko bebo kam bar hadisa si so kono be faring tribalism la si so kono be faring kon nante yalla hadisa ke boral bula ye ba salla kurtol dung e be kidin na karobela e be bataro fasa ka etala wodino mo dina sifal e fanyinin ka wal ngadiya matel mandin kadiwle ale kon nante ya bula nyotema ntole mafoko mandin koli be ale ke tranquillité wote possible nola hani arabol men yalon ko kila bote telle ko ne be man son kila mat kila fon baadi wudi fata ngam fo aba jahala fatale anin kafiri yale fata ha woka mun nyitandi molla woka nyitandi le ko amen ke mo bebe keno la jernya kinona wala kina hani dino kono yesilo soto je men yalon ko ka fa majhabul imam maliki yesilo soto je majhabu imam safi yesilo soto je majhabul imam bun hanbali ni be mu muslim wolleti bari ni be imam majhabul maliki la silo no ma commenter la west africa be nyame bebe majhabul imam maliki le no ni tata turki nyo lawo ma fon le be imam safi le no ma bar wo makin na men be imam hanbali no ma e ko men be safi no ma wol mu kafirol men be maliki no ma wol fananta fono la men be imam safi no ma wol manta dino ka bari ila jerinya dolle be je wolle fatata bari at the end we are all muslim and this yo fana ala ya da wonyale mbede ke ko je no la nyakilo nyama we fo jannin dunia be banna mo la jerol ne de kala kilin bari wo makin na ko disrespect and cohesion within this society, we should maintain that. But dindin kortol bi ntol kamune ni tandinna dindul lamen be wulu kanduma fonga mina ko be nyinti nyaro men ke kam ba ke ka UDP la ba ya mina ko ba fo kam mandin ko lay mu menti ba ke ka UDP la ba ite diu men be na wulu kay ba ke ka wolla e diu me ya imam ariun men ya be na wulu kay ba ke ka wolla kanela siyo ke mo jawoti kanela siyo ke fenti manke menti because of a selfish interest. Papa, insino conflicts. Kanela siyo ke fenti atar koy manke menti wa atar koy tela selfish interest ka because kuno nyen amad jite membe diamu kanteng akaka amad kora le kondem ngoy ni be na fi ko nyininna amad kora ko ni e daboje wo mu junube ka farol well wotu tete mari bul iblis tamen wotu tete mari le bul bara man jare yanene atela kuma kawne mot atela kuma kawne mot bawo ite alon ko manke tonya aman jare yanene bawa atel lota janne amar jite itele lota jay ye faniya defend iko birin siaka jata lota kiyan ako niye president soso ye alale soso mole lota NPP kono iko president soso mu ala soso lete albe mentole nin ala ko qada rabbuka alla tabudu illa iyahu al kana fewfe mbatu namanke alal al kana fewfe associate alala namankate mansatal la dambane ila mo lota platform molto yol foyte amadou ite nyon nafiko yalo gambiano la la hakiloti ni molto men ka qur'an kulol fali ali jube mum mo si fallo ni aje ala kale ko mol bali kono ومن الناس من يسر الله والحديث مول بالكون من يالون كوي بي الله تعالى كما كون وافلا اكو مو مال كون لكو من يالون كوي بي كتاب السفيل بلولا ويقتلون بآيات الله شمنا قليلا مول بالكون من يالون كوي يسرون بآيات الله شمنا قليلا ابي الله تعالى كما كون تعالى بي وافلا كيك برايسين ابي وافلا برايسين دينا alala kuma kan wala mu nyinti ko moli ka wuli ya fo e kanne kan alala qur'ano sembota to justify their lies yo ke tonya fo amad jite nyulte wala labi adama di fenke la nyin dunia ayatar ko alama mem ama describe no inelete ku kela men ne manke nko misilme nafi ko li soto ta tenne men yalo ko ka fo jan dundum misilmo le mem banke yeta yafo kafirole mem banke yafo misilmole ala ko mujabi jabina bayna jalika la ilaha illa wala ilaha illa ni amar jite ñul bo molle kono faltel simol nene no la ba idan ni tebe basen ibafula ibe amar kora nene la amar jite ida amar jite moy la hanne halifa sallallahu mun fa nene ngoy ko ni be din kuru ñininna tani mosi fal bulo muta ye molika kumo fo itetol nenla itela nenir la ite fulan momenti wala mu ila siyo alfalt
ite neniri ñol mu menti wala mu ila siyo alfalti iman alfa jube iman alkali jube ebe almame jube imeneni fenna ku kan fona manke president me yalon ko alfa le ya bulo mu tay tata ya ni tandi gambia diwla nko muslime nafiki jahi hakawna mu ñi molti ñi hani tata muslime yala silo la bi ñi neni do men bebe kere ñi wustasi ndiwla karola be manden ka diwni e ka jomal leneni la manden ka alfalo men yalo ko kudu wolle karanta lo ka dino barakandi gambia kono fombe bio men donga arabi school soto gambia kono fo bi na wot ustasi ndiwni abe manden ka kunde ta mo la surwa kunda e be la surwa alfane na fo karanta mori kundan kolu abe mandin kol dambane kono ba bara be mandin ka diwle be bulari la mandin ka keba la ke neni nko ni lafta mo ay bondi ku kono akani buñala alay adama diw buñale birin ala ko laqad kharrabuna bani adam nga adama diw buña bela wa hammalnahu fil barri wal bahr nga tankandi batintola babantala nga tankanda beto warazzakanahum min at-tayyibatin nga adamadi sayle nga haraje koyola wata lonko hey ala me haraje men nani koy bo sotle be halakilale atul men yalon ko al kallafta al lafta kila ka fenne ke president baro noma ala ma men safal ko fo ala ma faale no ma asabatu min musibatu illa bi izni rabbi adamadi wi te fen sotole la balwo kono atare alama men safe kunna woto alama men safe ni koy ba sotola be halakilale bari alay men fanan safe kunna hanni dunya bele bentay koy ta sotola hanni ba sotola bile sama be fala alama ko mansate alak ko mansate men kala lahido tinya mandin kadiuna alal hakilotu ni mandin ka alfal they don't deserve that albeneni ro men keke la tol NPP mandin kadiune alal hakilotu medical pusi koye ko altalla alfal nen nalila alfal nen alika ku yale wolo din kuriyale tambita nyinna politiko ya sinyin toba ite kam men fasa inya bala wo ko aka siyole fasa hannin ayatar ko banko bela president ne matet ngale ko adama baro nga fale ne ko andu ite lonna la be koyrima koyla saya be koyrima nyame hey ala ye bammento kila ye bangato momo lota kan ala ke halakile alla halako NPP lota faniyale kan mafoko NPP ko be mu faniyalde bari NPP a lota men kan the foundation aketa men kan aketa faniyale kanti walakin nako ala te faniya fasalan ko lonna le afode esa jawla man kara man talbe yake man fenfenke no English no neither Arabic bada atello nalle ka foda atello ko lam yaji alullahu shifaatu fima tuharrimu alaykum ala tek fenkela adamadi una taman seroti ay men haramu yandima ala ta fole ko faniya haramu tale yete ka folo faniya ka fo alay ka fo al mawoto ala man ko mansati wallahi ala man ko mansati ala azaw zalla ate alala mu mansoti huwa ahadun akilinam ate mansatalla mu kilindam mannete you cannot justify a wrong ya foko obu tonyalete ko me yalo ka manke tonyate woto ninkila ko ayatul munafiq salasa nafiko taman sero ku sabalamu wo NPP lota wo ku sabol ko no fulale kanje wala mu follow NPP a lota ka patu ngafale follow kila ko ija hadasa kazzaba adamadi niyaje naya dayele nafiko taman sero mu ku follow menti wala mu naya dayele raka fani yale fo NPP lota wala ila lon kam follow kita wolete inata iko ebe etel natale e manna political party kula inatale ka president fasa fombala kelala ningala men alkiyama lolo because ntela haji te fento na mobu kam balundi na balwobe alale bulu mobu kan na jada kendiate mobulu abe alale bulu ka wulle ngatan taro koronda dum man karan I am not looking for any position, I am not looking for any famous because ndeta mta famous la momi alon ko bena ka say almost 40 years bena wala bandika diwni bembulu. But what I'm doing, that is the better Gambian ka diamu wala kola. Many ka foko political what? For alay fenne dayeba ako nyindo yanyin kenyin dunia kono nyina mu dunia barote nyindo nyina mu alkiyama barote ala mo natinde ita adama wite hakilotula foy kanyina le saya la leba
itulo bala lolu al bafula mole al munna man ka farkela al ka mole ko sa ya kanal unexpectedly to moment ma expect without notification woto adamadi ning alay chance dila kila me fo kun fi dunya ka annaka qarib aw abiru sabila tarñin dunya kono koy mulun tawneti walla tambilale muyti be murukanne wota lal hakilo tude so NPP lota wo faniyale kay koy man na politique kula etel natal ka president baro sembentuya abe do ko men be jamen tallulle lola jamen ta woro fo gadina jollam fo yakira ba faniya wo kafo nyi men nata ye mol confusing ina fikimal dunta kafo kono yalo ibuli salam wol fanam be jele walakin alako minal jinnati wan nas abe mol kono le setano adamadi seta adu yalo adamadi setano atele dangerous ta setano setan mat because adamadi setano ni ko do awju bil ni ko setano setan man ni ko a'udhu billahi minash shaitani rajim aka borle bari adamadi setano ni ko a'udhu billahi telefon ka futande akoy ko minash shaitanir rajim mune ko borindi wala mu toñati ne toñati li ngala do adamadi setano toñabe dawda ka ko di gelal ina fiki mal ñi amar jité ñul bo mo le kon nko alena fiki yalla ke kilam iye banna fiki yalla le fulan jang NPP lo tamen kay ja wa ada fa akhlaf wala mu ko wallahi kila ko na fiko taman sero wala mu fionti me yalla ko nay mo la hidu raka boy ko to la nen tala la hidu tin ala ka alena la hidu timmani de bari na fiki mali to fu la president baroy ali yamal ka ala le nene adresi ala nene no yo malaka ala nene man so me yalon ko ako man saya be batele buloko lungu men na balbe kafla nyoma albebe lola al furema albe tannim fulu albe lori akale ko fa anfuzu la tanfuzu illa bi sultani al funti kana dulate mola ni la man saya wolu sojarte de dunya man sobulde wolu police te dunya man sobul jomale muy la police jomale muy la sojarol ye baro men ngi dunya eni ngi momen yalon ko be tulun kele be mola nafulo tale ba sunyaka walatin nako atol mandin ka diwni alal hakilo to alla wululal alal hakilo to alla alfalto society was society amala alfal bunya a society katinyale albeni alfa bunya ko ni ajembe diamu kan amanke kombe tribalism in the promote ka but I'm calling the Mandinka children many along ko the people like Salfu Kemo Baronyul the people like Fabu Sanewul the people like Amar Jitenyul ni ajem bali kilika because albe kule tutuka me yalon ka mambete Mandinka society la atilube ni neni ro men keka sama dindi ulebe bali fanan neni la fontol duata na society etu wonyaba andi mo lebe do linkola ite fulo moy labe lorin fulo labe neni la ite suruwal moy la be lori suruwal la be nenila ite fulol moy la be lori fulo keba la be nenila fulol le be lola be mandi e be bandi kadi on promote la alfal nen ala jube ba birin fatu network ye loya dabo neni mandi fatu mu muneti mandi kadi on le lota ka fatu le fasa alfa nenola al maluwai al malu alalla alfal bunya moliye tal bunya nyamali bunya wonya alal fanyini ka munati na konna alfalu ka keloke adama baro jomalle yasin kombolo mu badi bulamu kiyanne mu basira but today who are profiting more adama baro la government ibe jomalle boots lekin kam alal fanyini ka mune yono because ni mela alfal la barako soto alfal de woliyela kato kele starting from Dembo Santambo Janyol. And these are the people, they are not educated. They are not degree holders. They are not master holders. They don't went to the university. But with their credibility, their thinking capacity, they maintain our independence from the our colonial masters. Ite me yalon ko bi ite ko yela master degree soto you became a laughing stock ite fanyini kala njiko laba nko education wa education amar reflect adamadi una character kan ye education also with your master degree with your bachelor degree if that degree doesn't influence to your character ila wo degree amam benefit soto kotek londo manke batara kutide bala telu mandin kadi umene ala kalondo soro nyo kelendo ni tata minister position to be mandin kadi lebe mandin kadi ni intimidate kanjeto ni tata ministry of education mandin kadi lebe mandin kadi intimidate kanjeto
Itata police mandin kadi un leme mandin kadi un intimidate kanjeto. E sinatu la foul crying la jando ha be sound kanne e benke kanten alfon jikollo mo bigo salman horomo men sotal la alfale e ka wande alfa men bunya e kela alfal nen ni mol kande kela alfal nen bari ni wol kande yela alfal bunya e maje tel kela alfal barko so si man fi sia fit bar ni la sio te jele fewti mol ba kala jele fewti len nde ba mandin kam fa mandin ka namuso amanke mandin koti ha bari momo ko betulu nan nasiola ni te benna woka biren kila e maje wo wusasol ali moyde e buka karandale moy ko hannin ayatar ko wo ko nte mallondi soto woto gos ngalo ne ko biren kila ko mo man fisi amote bar arabol fotonya tan dela hajite e bawe kammen fo ko kila ko alinga arabol bunya kusabaka wa kusaba ye mullefo iko kila ko nsi arabol bunya ku folo kam arabu kan jita qur'ano jita arabu kan la iko fulan jang kila mu arabol iko saban jang kitobe kila alkiyama arabu kan la hannin ayatar ko nobody have idea about that because what qur'an ko astaghfirullah nalondo mafuta ko qur'an ko bari ngalon de men man arabu kam mawla bari ya fo arabo le nyim fo ye nyine fandi ndamol kun kon because they respect they want the self dignity momo kila man jutu mola kila sallallahu alaihi wasallam ko adama de be kullukum adama la fadl bainal arabi wal ajami illa taqwa fi samantati moni motema adu ala yo koynda telephone mal ama fo inna akramakum indallahi fulollum ama fo inna akramakum indallahi sarakulollum ama fo inna akramakum indallahi mandin kol ma ko inna akramakum indallahi wa atqakum albe mo nyimante alaya wala moti mensilata alanya ila ke mandin ko di mansilang alanya ay munna fala soto ila ke mandin ko di ila ke fuloti mansilang alanya alaya suma fu bawni fata beta o bankole koto woto bari wo makin nako kila abota arabol ko da jutu telal kila be bola arabol ko de jama imu kafirul lati date ala kuto abadi uni wolle ya bay kabo makka kono kata madina bari wo be anabanda mun le kannan because munamu abadi uni mate bono leto woto sio wo kamune nyitande niaje ko ye kila bondi santo sado to ya samba albadiya ya bondi makka kono ka samba albadiya santo de sato to pour nyi mun kamala asala kolcho karan asala kaon karan aya faham bare mandin ka diwni albe lorin kala alfal nen ko mun ka politiko ka e majal kenen me yebe gelal bi ne halifa sallama bi mandin ka diwle kete o siti bare ne dabo ma idin kurmali sinebe dabo nen lebe ko be jurmalaka mune mal la problème oti mandin ka diwni fatel lafta la life kala teneba allaftal na future generation children sol men fana kana wol fana be kala tenne ba bite mandin kadi o me yalon ko te karantal ibele nyom mandin ko ka tonya fo moye ka mo different tonya ka is fine but don't downgrade or don't discredit your botasio men kono ala le yalon ko membete yatela wala kinaye ke mandin kote man kuno woto si o be kanyanta alaya si man fisia city alaya balal canal bulo nko Gambia wallahi billahi walakin konna muslimeya niya fo ka kamfa bar Gambia la muslimeya is a wrong direction eda karandiro problemo nyin abenna karamdir dulalleto wala problemo nyin abenna kordalleto wala men kamol karandi dinola ima ko endi molo Es gibt keine Milch. Ja, es geht Milch kaufen später, ja? Yes. Ja. Dann will ich schon als zum Abendessen Waffeln. Ich guck mal. Der Papa pare. Ha! Ite surwa moila fundai halifanen. Ite fula moila fundai halifanen. Bari dindim mal balol. Starting from kebal menelo starting from atodo maimuna sisi dabo fabu sane sintu toure nyili be imajal manke fentino alte kela fenti ibe nye wuro min bebele ijube ba protocol dol beje yaay tension e man tade fenna nyo kelo kola because yal muta tololet
al lafta la generation do fana al lafta wala create la al diunika ha emaje kal siyata la alla siyay mun nafa naje mol kallo naje ko dunia dawoda the majority hani America ila president nata if you want to disrespect the whites in that country ikela graceless thing Nitata Kenya, you cannot just play with the Ukuyis there. Because they are the majority. It may find a majority, but Alaleke majority. If you went to Nigeria, you cannot play with the Hausas there. Senegal, the same. But it's only Gambia, Mandinkas are the majority. But at the same time, they are the most disrespected tribe in that country. Because of Munamo, Amambo from other tribes there. If only Akosifanga. Because self-hate. Self-hate. Almalla alfalbunya bi alfelal be amar sani nenila amar kora nenika alko amar kora munatinna way baro wo ko kadaboje wo mu jurbe kafarol fine wo mola ideality bare wo mar right ditela ka amar kora neni ite ka amar kora men neni ko mo furunam wale baro ke baroti bi ite ka mol men neni baroye yale furi mantam bitela mo furu ay mo natindi ayoke fendi foyte kan neni roke way be hanning ayatar ko ala man lafi neni rola kila man lafi nodo dino man lafi neni rola mo men kan neni roke barakatala kuoto bawo munemu neni la be mu wuliya folalet neni ro neni la ala definition is a liar. That's the truth. Ya mo la karimu neni lati wulolomu ala do ye munafo innal munafiqina humul qadibun wuli afolal be nafiko mo be mu wulolete woto ni kedan nene lati munafiqol ti mu wuli afolal katu mune keda ide men kan neni roke mbe kari ba tennale fo bo ba ma tenno la wonyal ba mbe kari fa kela tenne ibo kari fa keno la wonyal ba ita keno la ibo be men foka be fani yale foka ebe men foka be kuma kense ona foka kari ba ten ita so ba ma keno wonya ita kenola woto kuma kensen fola le malti mo keta nenir lati mo men yalo ko bi iketa nenir lalti nka wolle promote na fenko ko nombe jele keba Gambia la muslime yale ni manke malole tiba a majority muslim country fembuka discourse woto fo ala ye banku o menna kila ye banku o menna wala tribalism muslime banku kendo nyanto kelala ite fo la tala ko ala ye bagnin ila tala ko kila ye bangalal ne aja ko fenno nuno ne aja ko mambetea because munemu ni keta tribalist soti la tribe man hanni to nya jala karola ita fola ni keta tribalist soti la ila another tribe hanni ye to nya jala karola ibe na karle la to nya kanne bar president nafiko isi moy ba fola mole bi Gambia fele dina nyaton kol be ibe be siri be deri adu wadina nyaton kolle kontele kon kana ma president na ngana kuma fo president ma memman bete bawo ala ko nga nyaton kol bunya hanning ayatal ko an ko fo ala ko jonkana jombunya bawo ala ya fo tubirin ala ko tumo menna la khadi karabuna bani adama nga adama du bunya beto tilindiuna fa ko le manzalba hani ala ma fo mo ye disrespect. Nobody deserves disrespect in this world as a human. Walakinako kila ko man satara al muslim satara Allah fi dunya wal akhirah. Mo me muslimo sutura lo kana respect ko le kono. Mo ma respect ko sutura lo sotono la. Forte. Disrespect man better. Balal kallo mo len alako ati Allah wa ati rasul wa ulul umur minkum. Ala batu ale kila batu alla nyaton kol fo ale president ne fojeba hani nale momo ke nyaton kote bare nyaton kol katal batara yala albederin tek nyaton kol be kuwo bela albederin tek nyaton kol ka kuma kurufo lonna albederin tek niela ma kaw moy doron ndel karam balo di uneducated people like Esa Jawla nintele kuma ma doron ibeni mboro kanna yeta sila janolto dol beje si start kutubola foi ka kumbo fa Allah kotene kila kotene he ummatil kila he ummatir rasul fo ala manke ummatur rasul president o manke ummatur rasul ala abe mo bele je
nko ala ko ma kana muhammad min ar-rijali ma kana muhammad aba ahadikum min ar-rijali kila manke al do kilim fati bad ya fo hakilin don islam ya fo ko kila manke fatima te fat hanide anaje ala ko ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum kila manke do kilim falete al kono wo mo muneti tonya nabota momola karola ka fo yele kila man di yalo tonya aman fa yalo toñato aman badi yalo toñato balite atel men yalo ko ni president ma dron iko ha ali ganna man salbunya ina fiki malu isa fa ali ganna man salbunya bari man sakata batara ya ke kal bedere fo man sa wo bota ala la silo kanaba adama baro be jin kuma kam men foka a journalist sol bebe tere anda ba ko iral male kakkabe mandin ko lema president me yalo ko tele nyanda kala unifyate ndenga mira janni tebe tala fuloli ay ka fo fuloli ko ne fula kan fo drong e koy botam Guinée ne ful ne surwa kan fo koy bota Sénégal ne dola kan fo koy bota Casamance yale yajile e clueless leader aka molle offen because Senegal and Casamance ayole ke bank two country le me yalo ko in a diplomacy you don't even do that because Casamance is not recognized as an independent country but Yemaja get refined as their own independent country saka mule foja nyolu abe jomal le mandin kol bari yalo tole o wole ke la moela bawo folo te ko ni e banko di nyulla wo mu jomalleti wala mu loya daboti wala mandin ko ni e banko di bari te adama baro ini natale foyte ma foy mu mandin ko le yalo mo kuntelo mo mente ku kalama nyaton ka tirimbalo nyaton ka nasiko afone ka famu da sir tuk bawate ko ate mu mandin ko le tide nson ta wala bara ko ne banko di mandin kol ibe nimiso men kelaja bara adama baro ite ko ite mu mandin kol ti bara ite la president ya wo Gambia blessing it. So what make you to believe that another mandinkas ruling will be a disaster for the Gambia? Ya long hakili malu ni ke lamoy wol katata to la sote la kumoltol ya ite ko ni mandin ko e Gambia mara andi ite ko e mu mandin kol ite be mandin ka ebe be Gambia mara kay ko ite la mara lo mu blessing it fo ite ma no da mandin ko it different from somewhere else hani e man ke woti de barin kale ko Gambia banko nyin ala muslime ya keta dunia e malolati aketa Gambia dunia e maloti bawo muslime daji ko le nyanta tarlela ndenga mirantele nyanta tarla kule discourse la today may yaloko different from tribalism when we believe that the majority of our citizens are Muslims. 95% of the country population, that is almost 950,000 out of the 1 million population. Wabemu muslimole yeah kila ko wala ta hasadu wala ta najasu wala ta bakhadu alkana nyokon alkana nyo konanteya alkana nyo kajafi alkana kenyola jawoti ako al muslimu akhul muslimu muslimo be albemu badinet bari bi fula muslimo mandinka muslimo they see themselves different. Fula Misilimo, Misilimo, they see themselves different. What religions are you following, Gambians? I want this question. Bao alafanga ya fali na Qur'ano kuna innamal mu'minina ikwa fa asilu bayna ikhwaykum. Misilimo be albemu badin neti. Sai bi ni itemu Misilimo, Gambia mandin ko Misilimo, Fulo Misilimo, Sarakule Misilimo, and these 3 Muslims or 4 Muslims. Nile ke fan differentiate as a tribe handing ala yo tribalist ala yo tribe fionko ni aka detitale al kabule mun non ando ala kal na ko kila yal fatandi menna al fatawama ayali ya mar menna al bula wonoma sai akale ko tribalism man be dal kay kila bu sinda nyako bari ni mol nate ye kuma ko fo man sama wo mo kilun le kakafu nyoma eta si janon ko ha ala ko nga mansal bunya al ko bar ni mansal yake al tediamu la wala o banko beta nyaadi le banko me yalla ko fake muslim fake christian wala be jurumari nyoka kon nante ya hey ala ko nga menno man ko ta no mala dunya luwal man belief wala mbe ngam fantam as a religious people man na belief for religious fanana munante ma sibo setan le ken konkord e ma de wala be Gambia kono bi muslime diun moli fa
mo falale alko bi walla mo kendol ti Gambia alinga siba nga miraba bawo ala ko o man katala almu'mina faka annama katala an-nasi jami'a mo meye muslime kilin fa mulimani amo kilin fa kam dal ko you kill the entire society but bi Gambia ni mo kat alla ko dal katari opposite ne e nyin don fa nyin don be dona munati na yefa fo maje 3 years jotina la demonstration to ja banku diul dambani ka fo nyoy ko e nyante al falale because of you are in support of Mansa but ite tolema ite kunterima ite te fenkalama ite malo ko ni Mansa yo fa abe do fala wo be nakila the biggest employer te banko kay ma wolo niaje ko ala ko man katala almu'mina faka annama katala an-nasi jami'a if you kill one individual person it is like you kill the entire society ala yo fo mu kama ka fo hakil malla because ala nati diamu ta ka fo ko be diamu kan hakil malle because of munemu yo mo kilo men fa aka mislimol yamar ku kendo men na ye fondi wala le aka mislimol na fa ku kendo men na ye society be fondi wala le abena kela menti sama fa be kela CFO leti fa be kela nyaton koleti fa be kela muneti kabilo kono ye kabilo be fondi wala le ning ala yo fo ita ko ala no ike fanje ko ndem muslimolet bari ka fula muslimoje ko nyi mufulolet ibuka mira la muslime la kila men foy ime mira ko kila ko innamal mu'minina ikwa ala fana yolfo ala ko innamal mu'minina ikwa kila fana nata koy ko al muslimu akhul muslim muslimo be mu badin kilonet bari bi manding kam muslime they see themselves from sarakule muslim and even though we are all Muslims, we are all black. Nunto kafirol kebori kate mabo muslimol koma. Bari maje bi muslimol kebori kate mabo kafirol koma. Fente fonna hypocrisy in the religious. We don't believe nothing. We want to be the boards. Idunde keno la wote. Walakin na birinki wonada kila ya sallallahu alaihi wasallam. Akai ko laftale yeya marikula me yalon ko ningake. Ala ben kanulale. Anu moli financing kanu. Ala mune faye. Kila mune faye sallallahu alaihi wasallam. Akai ko ye ko di dunia la. Niye ko di nyin dunia la. Ala be kanulale. Bari niye ko di mol busoto fion la. Membe mol bulo kono mente tati ye ko diala wallahi ako mol ke karula and wala mutonya mo me yalon ko ila haji de mola fem mabi ila date man sayaji nen kuto e be la haji la fo mo be bukan ko ka e karo ka date mola kuto ha but be ni be biggest enemies nyina in the society within ourselves mfani ngalo ne ko na mansa kunda they are not doing anything Gambia di umbe nyante fan nyinin kalale did Barrow deserve the second term? Not don't just think about the Mandinkas. It's because of Mandinkas I want Barrow to stay. Or because of Fulas I want Barrow to stay. Or because of Yolas I want Barrow to stay. No. Or because of UDP I want Barrow to stay. Because when Barrow stay, ning abe banko torala. Banko belebe torala not only one individual or one particular tribe is going to suffer. Because munemu alingam fanyinin kaba na muso menialon ko wolle kante wolle kan nteleke konoma. Na musol mbanyol ikate la leptano mento na musol kate wulu leptano do they deserve that ite bo Barrow men support la adiune nim problem wulta Gambia be awjubi lalmu alen tankama Barrow will be the last victim Barrow be kila victim to batal la banko tumbunta fondira nyanda sonna wala ba hakilin taw bu kanyi jeno Barrow diun hayna sitting America they are getting better education if Barrow believes that he is doing well and he is reforming the education sector. Why his son cannot study in Gambian University here? But most of the people, many they are studying in Gambia University, they are farmers. They are the children of farmers, poor people's children. But all those ministers, Iduni, Angleterre, France, America, and these are the same people telling us that yeah we are doing well in education sector, we are doing well in agricultural sector, we are doing well in health sector. When our women's mbari musol in ikendeyarun kabo so kono kata wudu leptano normally ni beta leptano to wudu wala you have to be happy that you are going to somewhere or to someone who will save your life. But be musol ni beta ka wulu wala in yoka kuya
kati kalo ne ko fombena la fontenala fonyi mbeke ka UDP di damban hani abeke ka mandin ko damban la hani abeke ka fulo damban la hani abeke kan jomal la wala mu Gambia diunti but because of our egos, our hatred against each other, naje ko kila kale ko lata bakhadu akafo nyine kamal kana nyokon katu ninkon nante yadun talte mal bukanyo la kairo jeno ko teke al bukanyo la kairo jeno ko teke goto di Banjul ikafo damen nako emergency room, you enter there, you see the condition that our mothers, our wives, our sisters are going through. Is that what they deserve? Before you think about barobe basile daraka iteme mu base dunti ikafo mole ko ntelte baroni fem falena bari ni la mo kurante bukata landi wo manoka barobe birijo mel loka ngwe ko wala mu development note sai iko barobe birijo le lo base barobe marsiela ni aje beta marsi oto ye jata kende ala soro barali yalo ne ko na base from 2020 to 21 19 women wale fata in the level. Wale fata in the level. And these are the APRC supporters. Some are UDP supporters. Because kurama molong. Kila ko, kinaje ko kila ko. Kun fit dunia ka annaka karibu au awabiru. Tarinyin dunia ko no kwete mutambilale ti wala lunta ona muiti be murlan. Bara ku kilim fanan fa ko. Kujubi sihatika limaridaka. Ila jada kendea. Isamuda ko ila sasad ite membe wurla e ba fala UDP ko dal be toral e malo saya sinano e kanne e malo sasa asilano e kanne e me mira nin sasa keda mbe wo UDP ko men tonye kam ni be katalla ni be betala la wo leptan kilu ni neto hani de bari nim president lo da kali atelif ako fulol mandin koli ko nali ko mbimi e kal bota jine ko nakil bawa kamuna yitandalla wala mu ko mandin kol man la fi fulolla mandin kol man la fi jolalla mandin kol man la fi surwal bari mbali nyinin kala mbadin surwal wala mbadin fulol ndebo das daamento nim fulol lebe siri fulol non lebe siri bari ntel lawo ma fa na fulol hanin te nyamata jomala ba fula wole ko almanke Gambia do and neneman I never see any one of those people complaining that they are getting harassment from the Gambians. We are all from the same villages, but now nintili kando sita ndella ma fauna na MP Muhammad Mahandera ay kolon simfula sate jolleto fine ni ko mandin kol man lafi fulolla bari te man samel laftela ya capacity sodo ya resources sodo why there are some villages in those fullest villages they have no potable drink water ila ninsol men yale ke na mojo Gambia kono ike na mo ti kay kadi te man sakundala wo ninsol fon buka min josoro ana madun buka min josoro hani sa ndella ma fona ni tanaje mol ka kolon jiole minke mol ka kolon jio bike min wolela sometimes wo kolon jio fon la kolon ka jay buka min josoro fo ka travel from village to village ka jioni ni jeto kana atinde bari bi kana fo wolle ko mandin kol man lafal hanni mandin kol man lafi wala bari te men laftela tayla jiol ke dada yeba ite men ba fula jolale ko mandin kol man la falla e karbota kasama ite men laftela tayete la ma fort developer ta leptan kendo loyeba at least ne leptan kendo lo jolale mandin kol askeno hanni mandin kol man la file bete jaral wo jolala duladon bare momen yalon ko ite ku kila wo moli e kane dam balta na jada kenda is collapsed na education sector is poor ndella everything fiol dabe koleare say ndam bawni men kanyo makoy sometimes na duta fulo bula kata mandin kolle ya ndonto nyinna mako nyin na duta wo mandin kol bula kata wo fulo le ya ndonto nyinna mako nyin surwa disem jola disem because of munemu nga integration men soto ndam bawl tema katun telle mu signol bar say na fiki man samalu imaje kamuneke iman fenkela mole you fail in everything. The only thing now we have remained within us wala muna ko hesono nyinte sai kana ko teke ben dambol tale ben separate la kana fiki adun dambol tema yenna fion be tambul sai na sinyo ya men tutan tema na badi ya mel tutan tema al benaka ko fanante nyanda dambol tema alla selfish interest olka hey mo fione why our government are so wicked, why the African people especially like the black are so power hungry. The power ni lafta man saya la jarete e kuokula bal adama dun hakilo man doya moti e bina momen maraka e ka wo dambol ta ke sabodu di tema wo lafta banko la nyato ta la ba fa lafta self development la al nyantal fanyinin kala wala ha
Because Nyatonka Kendo, you rather unify the people than dividing them. Because Niketa Mansati, Ibomel divided Kaibena will rule la Kodeke. How can you rule the divided nation in a peace and stability? But you know. Yeah, na brother, wobulade. Eko sound ten na. Etela je jubela bang. Nina sound mantar nak aling alarm because Mr. Bojan Kafonya ko sound, my sound is very no sound. So if there is no sound, please you just let me know it, you know. Because ntella banko kan misilime ya nyin kana tamale mol man bulam dino no makoteke mol la hajite dino to koteke mol la hajobe muneto because nyajube fulwa mandinka sarakule mo belebe torari wo banko nyinka belebe torari. We are all suffering. Ni tantele lo santoto ni ajube sita yemol jube. It's very sad. I just left from Gambia less than 3 weeks now. I've been there for 2 months. I know the kind of the suffering our people are facing in that country. Yeah, it's a man say man kuke no water. Say more many aloko wal damba lemu signolti. It's a leka bornyo kana koleata. Say la wo signol ya ibo fanantinya ketema because of individual selfishness. Ikafo fulo me mandin ko man la fila e ko mandin ko fulo man la fila modol fana beje wol mu sewolleti ikabula wo fen ko noma wol fana yo tay si sola wol fana ba fala he mandin ko man la fina he fulo man la fina he surwal man ko ni sara kulol man la fintel ni mu sara kullewti sara kullew ni mu woti mandin ko man la fila ay to ramunela woye to ramunela fo mandin kol le kando mo sabe hani fo mandin kol ba fule tita lefta no to hani ite mu fuloti jomale ba fule ko ite business o kala Gambia hani bari man sa nafiki mal nte lawo santo to ngol katar je hani say last time birim moto e dindi utaki na wulli kono la police ko moto tebul ye sojaro le contact wolle nata sojaro le nata wulli kana police ma bari bi barola NPP mol buli ni dunda sere ko ndakon dula be everywhere NPP moto a be moto kitimul la. Yeah, ntel bamanyul hayna santoto. Ebuka jambando fonso. Mbamanyul hayna santoto. Min jio fon ka kebul problem. Minister kilo nkeje ko be moto kono 1 million or 10 million cars vehicle 10 million dollars vehicle men kosi kasi wol kono. Fuarobe siring abe mira kampompo abe jio men fon na wo jio is less than $400,000 wo mo jio sotono wala dun kete jo ite men be siring million tam moto kono. This is sad. It's very, very sad. Wala chinantelu banku di unintelle nyanta kila nyole. Ngo, niaje alakale ko. Wa atasimu bihabdillahi wala tafarraku. Wa atasimu bihabdillahi jami'an wala tafarraku. Ali den alala julo lal muno be. Al kana divided. Alala julo mu womu muneti wala mu toñate na lota toña kal keta kilindi wallahi kurun buka kunu walma ntella mansal mu kurun leti bawo etel même ba fo kan tele ko fulol man la fella mandin kol surwal man la fella mandin kol jolal man la fella mandin kol do sadi the same people ka si official to be na ko dol suñala e be ila musol ntel ba mal kata mar sew men de la musul bu kata woto kuran kata tel la bon ko susulal be ku de laje bari tel la bon ko ni kuran ko do ciuk generator automatic tat leptanoto molka ika fa basole fene banjula emergency room. I went there, I almost cried. Mbenyantam fanyinin kala, did our mothers, our sisters, do they deserve that? For betaka UDP dambane kamba. C'est on la expensive for betaka UDP dambane kamba. No. So ite member sila eba fola UDP ko be kumbolal, UDP ko be surprise la. You should ask yourself, what will be happen if Barrow win the next election? What will happen to my child? What will happen to my child education? What will happen to my health sector? This is what you should be thinking. Bao nimman sakani tandalal ko I'm not competent. Nta kenola, nte banko sambanola. Because man samembe banko sambanola wo benala ba fula banko diune.
alla jata kendan lafta nyine falen naje ngalo nyine beje bare niaje ko mo na musol be fa ka leptano to tiwto wo man sabu ka diamala al nafiki malu NPP kol jama beje na fikol bawo fanja wala moti isnamo ni afa ka afa ko ha alala wato sitema bare ke fanyine ka alala wato ka sifuarul la musol dambandem muna kina from 1965 up to today enen ma moy ko ministre la muso fata tiwto Gambia e ma moy ko atodi permanent secretary la muso fata Gambia ko la muso buka wulu na maternity la abodo e ke be nat English si la muso kono ma Gambia ye samba England yeta wuluje e si la muso kono ma America Gambia yeta wulu America e si kono ma Gambia yeta wulu France muna tine beta wulu laje ko e nyaabo ko le jijet bari say kon tel mu tolo let manke toleti de bar konnante ya nyi membe ndambal tema manke no kilinte konte tonya fasal ne suno me ya ko di tonya la alka boyle imaje bi ala men fo mole bi ala kon kana ko ku ke Gambe ka wole ba folo ala ko mole ne wala talbisul hakka bil batil wa takhtumul hakka wa antum ta'lamun alkana faniya taliya monto aliya alkana tonya taliya monto aliya ke faniyat alkana faniyata aliya afiring aliya ke tonyati ando aliyalo ne ko be men ke kam faniyati wala mu tonyata aliya siwlo waka fontole la Gambia bi image bi we should be as same as a nation. Al-Salo Munela, President Barrow doesn't care about the well-being of the Gambia. He doesn't care the pain that the Gambians are going through. He doesn't care about nothing about the Gambian citizen. Nim President Barrow ye care no. Nim President Barrow ye Gambia integrity protect no. Dunia la history kuna nene manke. Aliye dictator by Bangkoka. Within 4 years, aliyo President mensi the dictator noto. Akana muru koteke. Akwa ni wo dictator la party le kana. Okay. And we are clapping hand for that. We think that because of UDP, I hate UDP. You should be ashamed of yourself. Wakamune nyitandi. Bankola incompetence. Bankola hypocrisy. Because party me nko. Ngafo jana nko President Barrow can do coalition with any other party. Or President Barrow can go after APRC supporters. They are ordinary citizens like any one of us. But APRC as a party, the official party of APRC, no genuine party, even UDP, should make coalition with them because these are the people who killed the innocent people on behalf of the name of that party. These are the party, Meyalonko, they massacre Gambia 44 African innocent migrants. We should be ashamed as a nation, voting this dictator out, and that president who replaced the dictator, trying to form the coalition with the dictator's party. It is like Hitler born in Janssen from 1945 to now. How many years? It's almost 100 years. But no genuine party. It can coalition or accept with the AFD or NPD. Hitler party or member jam. Because they value the human being. They value the humanity. Ay jamani diun men fay ma lafiala bari Gambie maje bi moli kamune foy na fiki malika fo mole ko ha yalon APRC mu register political party leti they have right to be a political party, no problem. But do any genuine or sympathizer, anybody who have sympathy and fair and someone who fear God will even negotiate with APRC for forming coalition? After killing innocent people? After exiling Gambian? So that's meaning you are telling Gambian that all what APRC have done, you agree with it. Al-Kabulo Koswala, UDP Nkolbe Kraila, Etenyanta Malula, Enyante Kubusala Bunale, Ela Bankola integrity, Wale Betinyaka. This has nothing to do with the UDP. Either a President Barrow form coalition with APRC or not, UDP will stand as a candidate. But we should be ashamed as a nation. Dunia mumeotane na mankeje. Dictator la party, Al-Kana a civilized party come and form the coalition with that. And even you know that Italy are set as a president to look into the things na masa fundamental with the previous government yemenke. But until ko jele kafo ko ha
UDP call la fenko mnyinti ha UDP call ma every Gambian should be ashamed of yourself ning ayata ko te kamune nyitandi Gambia banko la kuoto wala mun na daji ko anina on incompetency nkole nyitandi dunia mon party yego semboto mafo ko ya vote because of our policies wala mamul nyabo but party me yalo ko nga vote in vote out because of he's a dictator because of he killed the innocent people and killed the people men yalo ko they don't agree with him ayake munela on behalf of that political party mamalu mansilang nkanitandi dunia mola yes wo party yemenke it is right to do or to kill innocent people. That's still how our behavior is. Niaje ko alako ako manta he choose our leaders within us or among us according to our attitude, according to our character, because the Gambian character is one of the worst and dangerous. We have no respect for humanity. We don't have respect for him. And the Muslim ole nyanta respect ko tam kila adama duna katambi fobela. Biring ala ko tumomen nako. Ako layu kila ko layu haylu amul damu amura il muslim illa bida salasa. Amanda kaka Muslim o yelo pon foku sabakan. Woku sabo be ya jambe nyil men be fa. Aye fa out of that things. Ame fa wo base wo fenko nyilika. Bari nga ajele Muslim ole lota ko luwale fa. Wo Muslim ole dun fa wala ko le jakalo warta. Bawo ite ko ite lata alal ite mu sunnal ebe alal noma alal silo kay bol noma woto nim president e mo fa luwaka ite manyanne dabul la woto ni ta konde mon bawo folo ite la qur'ano me be anoma ite ko be alal noma e data politique kuto andu dunia la loi ale men foto bawo ala ko le ko o man lam yahkimu bi khayri ma anzala Allah fa huwa zalim fa huwa kafir fa huwa munafiq ala le afode qur'ano le ako momo kitita fenna so me yalo ko alama men jindinan wala mo ala mu ne jindinan adama do simple logic sharia so sharia te banku menka ika moli fawo banko ka tilim bali aka ko ni mansala walita etelon na ndenga mira ni te ko nyin kondem nola e nyanta ke dele bawo akila kale ne ko ha bawo kila ya falina kale ko o marra aminkum munghar falyghayr bi yadihi fa in lam stati'u fa bilisani wa in lam stati'u fa bi qalbihi inna zalika adi aful iman ne ku kurunje society kono abayi dala ila nyin daye new adiamu ya bange dewala ni ma banno newna e bulota e sembola ya bondi wala ni ma bondi no sembola e sa koy sondo mo kon ako barka ko ngey sondo mo kon wala mulimani ya be na fronti ya jambe wo moment be fa ame fa based on the Sharia, ame fa based on the Gambian constitution, ame fa based on Muslim ala karola, ame fa based on his own idea. Muslim lota Gambia kono ani say wo Muslim diun al ñom banku diun le fata folo fulal banku di ñol fulan jam al ñom Muslim lo wo be al man bala feyede e ma jale ka han say Muslim diun be Gambia e koy ka wo mo fa parti le support hey chai men ka dun kuna war fombe kumbola la fonga jele bang fodun ntele misilime yañi fonno nyandata la Saudi Arabia wala ngata Egypt nge nga wala mol jurumandi nan na banko ka yen teach misilime yala dumande. That is sad. If you don't believe for nothing, you will fall for nothing. Gambia ni manke kum njamale be dunna jahannaba because of now wrong interpretation of the Islam, the wrong interpretation of the religious. Wala tinna Gambia bi ni aje haninyen alfa horomanta ya banda nko not culture mam civilized. What is civilized than the culture? What is important than the culture? Bawon tol mankara bari meni karanta alko aldale alko sunno musidu la sabalati lonna la telle afode yalon tel man karan ka telle lam alko sunno musidu la sabal wala sunnatul fa'alu sunnatul mustahabu wa sunnatul li amr kila ye yamar menna sunno me yalo ko kila ye yamar ako ngake o musunno le bar kila o sunnatul mustahabu ay sunno men kanu wal traditional le
londale men fon telman idea so do jede alla kuma kon ka say wala ka wo traditional be wala kono wala mo hani musol la nyaka to tate bawo musol la nyaka to ta arabo ke diwul samba nyaka to le idi musolu jannin kila fa be wulula kila wuluta wala kono so kila dum benala arabo ka ya tarle ko manke muslimeti so ko kila na tay arabo tari musol ke samba nyaka to ayege akela ama foye ko alkanake bara ama fo moy ko ake wa sunnatul mustahabba lati sunnala mo me yalo ka ya kanule sunnatul mustahabba fana be kol kono men yalo ko kila ko lawla ansaku ala ummati la amartahu bisiwaqi inna kullu shala na tara no to kol yala na man tol manum be ya marla kanyin joso ke salwat wa salwat bar fo kila ko ngakila bar hani bara ya kanule ni yake fana wa sunno ani sunnatul amru ay mol yamare ay sunno menda akonga nyinke so woto ne ajube sunno la kara dol beje wala mu tradition kendol yoli tombon yol dundi kila ye tarle bara ma foy fanal kaneke adu kila mu fennetif molomu ada madino meyalo koy kabu kadiama ni yola dia abuka ku tuje ala ni dia kam ay kuke it is pleased with God so say no keda ntel la tradition kendol nata ntel yoli fay ngo tubabol wala civilized men yalo ko ite dinato ite ko mu dina moleti ko be tubabol la silo normala then you will lose ikafola la ilaha illa wala ilaha illa ite janto ite dum muslime di wo moyti la bonol te kato nyin don ka date ala kude te ko dabe ala kol bar ala ko menke ko man civilized nyin don ta wala civilized e maje wala be gambe e maje bi alfane no ketaje normality molika alfal neni may yalo ko it is not our culture, it is not our tradition, it doesn't pass with our society as a man kenna morality, but be molika it is democracy, it is normal, it's freedom of expression. You can say whatever you want, but do you forget that the freedom of expression, or it is your opinion. But in Yantalo nako, every opinion have its own consequence. Like alaya fonyan. Yalo ala komoli neko famansa afali yakfiru, o mansa afali yumin. Na diate ye kafiria, na diate ye limania. Ayalo ala mafoyko kafiria diakuya. Anda mafoyko limania diakuya. So there is nothing democracy than that. It left to you. Foybe kafiri yala foybe liman yala ala haji tewo bala nata mune foyako la in sakaratum la azidanna lakum naliente ala jay ya ala la kol jele ala ke pasin janne walakin na diamuta aka foy kon ka diamu hakil malle molle men ke mira la allakum yatafakkarun la allakum ta'qilun la allakum ta'lamun men yelondo soto men ke mira men hakilo warta ala ka diamu ni molle say na ko na diate kafiria na diate ye limania ama foi ko diaku ya limania ama foi ko diaku ya kafiria barako it left to you can choose by yourself bari ya jata ta funti e karomena akola in kafaratum la azidanna lakum bari momo kafiria momo yente ala taala tentu yente ala taala ya jay nsi la fa nemola nsi la fa kairola nsi la fa bunyala nsi la fa kobela ako momme ya jay barako la in kafaratum inna azaba la sedid bar momo fanan kafiriya tama isalon ko yankan katole bela kafiriya nyin koma yankan katome warta woto alaka mune foye jang every opinion, every democracy, every freedom of speech, they all have their own consequences. Atutete bulu freedom of expression mafoko yemol neni diakuya ni amal baliya bele sakeno fo bintole je kan gambia kon ni bu kamalu isimol neni nole ni man horomo soto isimol neni nole ni man alfa bunya isimol neni nole ni te maje ko mbota kabilo men kono walla bunya be nyame nde bota kalimilo men kono walla alfa ya be nyame ite man mal wala pour kamol neni dun wi da kabilo mol yol moy komi kila ka fo nyame ijalam sasta ifasna amasi atan nin kuoku adamadi wa malo soto draka kule kemendi atai wala kinna ko ka fo ko kuoku anala responsibility ite me yamira ko you are civilized enough mol be bulo kosle kare mu jatolete kare mu nyinati be neni ro keka a'udhu billahi min jalika neni ro manyan moto bondila kuma kuru manyan na moto bondila kule nyanta moto bondila menkeda ku kendo
bawo be few fenke kanyin dunya ala ye wolle akoy ko o man kana yarji'u liqa'u rabbih falyamalu amala saliha wala yusriku li ibadati rabbih ahada momo lata inate ala benyo yala momo lata ko inate ala be bennale wallahi kana fulaka fate alama bari si bara fana bara kendo la o bara kendo be mun ko yediam mole kulwo kono yediam mole hormo kono yediam mole ko ku kendo la comme ala ya fo nyame fala tatanazaw bil ismi wal udwan al kana nyoma ko kukurun kanin konnante yaka wata najaw bil birri wa taqwa al nyoma ko ku kendo kan ani ala nyasilanka bar gambia fombole labbi naaje ko president baro ñi jamfa beke naaje ñi nguru ngara bembe ke ren gambia kon because of molla la balia alal because of molla tonya fasa balia no because president baro menka jamfa leke ning ayatal ko tonya be o banko kay nyanta fulane hey jamfa man beke yade jamfa be ni alal tema woto e badi o makoy nabe kukurun kan ya bonda kan e badi o makoy nabe tonya kan ya supporta kan barbi gambia wote jede mbadi una mo nyita ko wulidi una ke batu ngabulano mbadi mo nyita be bataro le ka batu ngabulano ma ala dum al kiyama e bele o badi o mem fasa ka o batara yaka al kiyama ita fasa no la wakat yalo ala ya ko ndal male ko ala kalen ne ko yawman al kiyama loluna la taziru waziratu wizra al ukhra al kiyama lolu mote mo la duno ci kalaye ye feo fem kenyin dunya ko ja it is your own responsibility. Don't think that because of law give me, or don't think that because of democracy give me to say that. Don't think that because of it is my citizen right to do that. Not every right should be expressed. Not every freedom should be emphasized. It's so long. It's so long. Yin dunia lo suti atale. Dunia ning is nothing. President Barrow be kuriyale ba support kaka because of ila individual interest. Ala alonko saya bena ke kanne. Saya kana without notification. Comme ala ya fale al mauti ya atikum baghtatan. Saya kana al kateren to ko kon. Woto iteme yalon ko be nyin dunia fione noma. Ebe alfal nenila. Ebe nyin dunia fione noma. Ebe mol kanyafila. Ebe nyin dunia fione noma pour mol yef itelon dunia nyin kono. Ala ko ne o ma hayati dunia illa qurur. Nyin dunia bal wo manke fenti na manke bata dambal. E kamunek. Yeta do ko la e bonan do ko la. Ye domoro ke elani diabeta da musoni domoro lo mode. Anin kodo wo kodo du ni ma ni na kel bawo alaye wo kodo la ko ndi mala ko innama amwalukum wa auladukum fitna alla nin dewni men albe kawa ke maten alla nin na fulol men yalo kalbe albe ni dia soto ke kan akoy ko setano lo moytide ala lo ni be tambila nyoy nyamen setano kodo mu setano litide ku jama be ke kan gambia bi fania fasa men be ke kan gambia bi tonyero be ke kan gambia bi abe abin amanke fenti fo nafloka adama de wonali wasa way fuara ya manke kasiti bar fuara ya ko la wasa baliya wala mu kasoti nko niaje ko lonnali men foy ko ndel ka kawandi lalle la moyde esa man karande man fen karam bawo molbe karanate mo men del kada duma kerende mo la wolo felo jamba tutol jamba tutu bayo wolo bayo del ka wolle ke bar natan lolo karanalle la ha bawo nyin duniya te tukan nyin duniya na fulo ala kale ne ma hayati dunya illa khurur duniya balwo manke fenti na manke batalete andi be nyi motol membe sanka nyi bumbe manke fenti illa zinatul hayati dunya na manke dunya nyarandi fionet al kiyamate bayla alinga nyo fasa fuara ya manke kasiti bar fuara ya wasa baliya wolu mu kasoti niaje ko lonnali ko kila ko sallallahu alaihi wasallam ako almun ala ya fa fuarul kono almun ala ya wulindi fuarul kono alkamalul bara manda woto de ako fuara wasaruni walakin kila man fa banna bulu kila fata abubakar sidiki nyolle bulo kono sallallahu alaihi wasallam Omar bunu Khattabi nyoli Usman bunu Affan Khalid bunu Walid nyul bemu fuwaro le bare maji hadisa tobe foka kato ila ku kendo fasa nyin dunya kono ete membe kidin kan kodo nyinti nyin nafulo wallahi mira alkiyama na ba janni be mo la nafulo kasara la president bulu
mol la mol be laari leptano to man boro soto mol diwni hayna nay be silo kay man karambu jo soto etela nyanta wo provide le bari anyanta provide la men ne tata be faniya fo kam president oye e bani mol dundi kanyola pour ite be men soto la ye fan nafa wala e hakkilo to alkiyama be batundi ne wo ko do sadi la bi sama yefa sini sadi la sinindi yefa sa ya buke sara alal hakkilo to Gambia muna nyin kodo manke fenti nyin kodo bu kam wosi fo janni lumen e be kenyo kile tulo kono woto alal fankano man tambi nyin nay kana mo fan ya batara yaka ikana mo fasa bataro kan Gambia bi dindin ko tol keda alfane nir lalde nimme du man din kara imaje bi because na tradition ngole fay na culture ngole fay nga bunya be fay imaje dindin keda alfane nir lalde anyway be dan na janne mba fulale dia mo man dia nen dunta mo kasla ali al hakko bondi nye yalo nan adama di man timba donnal ka fonya kullu insanu qata adama di be kam misse ko ke so ninga misse ko al salon ko na hakilo kenya la mo nga hakile ma ya ko mo melfo al sol mu dal salon ko ala la baro moti atul men bentel la moy atel hakilo wartantilti atel karantanti atel la miro wartanti bad niaje alkalla tawes al kam fenke atel kantel encouraginde alay diamo soniyandi doliye ama soniyandi doliye bar ntebe men fola wala mu ko Gambia diwni alna banko alinga nyomuta niaje ala ko wa atasimu bihabdillahi jami'an wala tafarraqu ama fo kensende ala ko al nyomuta al yeden ala la julola wo julomu muneti wala mu toñate alkana so mo yal fatam fansanyoyan alla leptanol to bori teje man sakunda ngoli be botol kono moto men yalla ko million tam motol lo alla fewni dabe kole yare president barola also kono $150,000 sa kol domo e de ba dindi jolle konkoto katela atel fulol ni mandin kol ni surwal atel le kanyo fu alla kun kol la balewulto atel le kanyo fu kodolla nim kole yake dal dambon le kadda du nyokan ka fo nyoyen dondo woto ali bam pere nyim mansa kunda nafikol afrika mansa kunda la hajite fenti namanke nafikiyaleti iso nafikiya keno nyadile ni hetri creator al dambon tema isaje nibe sunya rola do fulol ni sakulol ni surwali wol sita ka kafima ka foy ko ketel defend so bawo ko fulole mandin kol mal jawol ali bam par mandin ka manke fula jawti fulo manke mandin ko jawoti surwa manke mandin ka jawoti surwa mandin ka manke surwa jawoti sara kulle manke man ko atelle fututa atelle bota sate kilulto al kana song ila nafikiyal inyanta duty menkela they fail those duties for you people e kanada mba kal dambalta kali dundi nyola ali banke se wulen tar atelle kata jamen kilunto atelle kanyo futu atelle kata nyola badewto atelle kata nyola kulliyolto atelle kata nyola futu stolto al kanason alla wosinyo ya bunya a horomo men baltema ya bondaltema ali ban wulenke bar na fi kollo muyti yenna kodol sunya e manta e nyanda kila dame ma kejeto ndenga amrete nyanda focus la wala alla jata kende al diwul be education kendo so la nya Gambia dion bi pour ay succeed fona fundita Gambia bankoka munati nate succeed no la fona bankoka bari tell men be sirin je diuni hayna ke bondi Gambia ke samba America ning ayata they are doing enough while diuni man stay America je e Gambia je ya struggle je president Barrow mem president mo nyoto munaki na diun fo ma ke la diun be bola jana kata Gambia ha Joe Biden a diun be bola America ko kata Gambia makela diu si bo jaman ja kakata America la manke ko abeta kan holidays le laje it is impossible because munamu studies membe America wala be jaman jang membe jaman ja wala be Sweden jang why president men fon nyantantel la bankol dadala ike la badiuni e bari musol e bari ndiuni ike bondi Gambia katu yalo ne bagage be fofen foka be fania sente wo bankoka fennete tama kanje bari maje ke diuni bondal ko ta tel diun le betulaje wala be tala wo karambu kuntawn ko wala be tala yara wala tan kuntawn to ni tella musol sita wulo ma ceket yela ba ko dey mangé dem ci France dema dem Paris dema dem shopping ci Abu Dhabi bari tebeta ka Abu Serekunda Abu Brikama market
bari tele musoli isaje yeta dola wuli fula bako sang ite be abu sere kunda makete ba nyinen kay be chalo san namen. Don't let anybody to fool you. We have only one common enemy, that is our government. That is our president. He is our enemy in that country. Nobody else. Because ila jara lobi alata ko la batel buloko. Ila jata kende abe mansa kundala buloko. Ila life and the properties la protection abe mansa kundala buloko. Ni other people only hate. Ni commanding ko le hate. Wala ko sara kullo le hate. But ni wo mansa kundala responsibility da. What will happen to you? Nothing. So alkana songala B, alkana songala sama, ntelem bakilin fakilin. Let us look our common interest. Wala munna well-being of our hospitals, the well-being of our people, the well-equipping of our medical sectors. Ngalbe konto. Ngafalbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nindunta men kasla dron aliyal hakko bwende nya mawul wa kama kamoneni, mawul wa kama kamoni yo kuyandi, mawul wa kama kamo doya. Adamadi una Kenya la mudron e kakumo do fo ete fe kuma kendolo bar do fe aka aje ko e bulata la so nim bulata men la sal hakko bol ngi al yalon ko na hakilo la din mbafulal bi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ala baraka bake fo wati do alnal badi malum